Good evening يا جماعة. If anyone tell more people to join يعني if anyone has any questions just let me know now يعني. دكتور، هو مايلستون 2 هتبقى امتى؟ هتكلم معاكم في الموضوع ده في الويك اند. تمام يا دكتور. يا جماعة حد عنده سؤال قبل ما نبتدي؟
طيب حد يا جماعة عنده سؤال أو استفسار؟ طيب طيب today is the last lecture where I will explain new material and كل semester وانتم طيبين. This is the last lecture uh, to explain new material. We'll be talking about hashing. Hashing will definitely be a part of term 2 exam, and it is part of the final exam. I doubt that you will use hashing in the project. I don't think that you will be using it, and there's no assignment that address hashing as well. This is number one. Number two, I uploaded all the lectures to Blackboard, and also I uploaded all the assignments. I sent them to you, and I will upload them to Blackboard tomorrow with deadline. Uh, Actually, tomorrow is the deadline for assignment 4. I will not extend it anymore. And in the spring break, you have to do assignment 5, which is uh, which is a little bit very similar to assignment 2. However, it has to do also with heaps and periodic use as well. Uh, and then assignment 6 and 7, they are 6 and 7, they are reasonably short assignments. And I gave you assignment 8 as a bonus assignment. So you can do assignment 8 or not to do, or you will not do assignment 8. I want to tell you something. If you don't deliver an assignment, I will consider it as 0. So don't depend that I will drop the lowest grade. The lowest grade that I will drop is if you submitted, for example, 2 assignments. One of them you get 90 and the other you get 70. So I will consider the 90. However, if you didn't submit assignment 1, then I will consider that it is a 0. So I will not, so don't depend that you will not do assignment 4, for example, or assignment 3, and you consider that I will consider you assume that I will consider 6 assignments out of 7 assignments. This is not going to happen. What's going to happen is that you submit all assignments, and then I will drop the lowest grade. However, if you don't submit any assignment, this means that I will consider it as 0, and I will simply do the average of the assignments. Be sure also of one thing, that not all assignments carry the same weight. So for example, assignment 4, it's a big assignment. It will not carry the same weight as assignment 6 or assignment 7. So if assignment 4 has 5% from your total grade, this means that assignment 6 or 7 will carry 3% or 2% of your grade.
So not all assignments will have the same weight. Okay, so this is just to be clear for each and every one of you. I warn you that you have to begin heavily in the project. I will give you an orientation about the project and stuff like this by Saturday, and what is expected, and how to do good in the project and stuff like this. And also, I want to tell you something also different, something again. What is this thing? Each one of you will be examined separately in the project. So if the project, for example, if the project members are, for example, Muhammad Zaif, Freddy, and Daim, so this doesn't mean that Freddy, Muhammad Zaif, and Daim will be of an equal grade. No, they might be and they might be not, because each one of you will be examined separately in the project. There will be a project presentation, and after the project presentation, uh, everyone will be examined in his part of the project. So you will be evaluated according to what you did in the project. Okay? So this is just to set an expectation for this is just to set your expectation right about the project as well. Once again and again and again, the project is a very critical factor in this course. And if you do the project, you are guaranteed to get a good grade at the end of the day. In the spring break, I will give you a session on QT, and I will give you a session also about the project, and possibly I will give you a review session. I was planning, wallahi, to give you a review session tomorrow, but actually Section 3 didn't vote to be joining you today. And not all of them, or the majority of them, they all have some engagement today to join you today. Otherwise, I could have given you uh, يعني a review session by tomorrow. Also, I gave you 2 mock exams, and you have to solve them. They are very similar question to the midterm and the final, and I will give you more exercises more during the spring break. So that's it from my side. If you have any final question, then let me Doctor, Doctor, we your can't voice is hear not you. clear. Your voice is not clear. We can't hear you. now. Now it's good. No, no, it's okay. Now it's okay. Okay. So, anyone has any questions? No. Doctor, about the project, how do you think we should divide the work? Because we're still trying to figure that out. ولا بعدين في Saturday نشوف. You divide work according. Your work should be equally. Everyone should do some classes. Yeah. بس أنا قصدي مثلا should we all مثلا work on the same side أصل مثلا for the implementation of the ما تستناش there's restaurant, there's like the restaurant side of the app وبعدين there's the like regular Uber. So should we make one person مثلا not do anything with the Uber and do the restaurant, and then one person just does the, Well, or should everyone work in every class? Or no. مثلا You can work. Independent. Everyone can work in some classes independent from the other, and then all of you should combine your work together. But if someone is not working, this is a disaster. The Yeah. issue is that you should be working. This is the issue, and not everyone should do the same classes. Yeah. So for you can do class A, B, and C, and then
and then your friend will do classes C and D and E, and another friend will do classes X and Y. Yeah. Yeah. Okay. Any other questions? Okay, just please wait me 2 minutes. So today we'll be speaking about hashing, and basically what's hashing. The hash table is actually an array, is actually the hash table is actually an array. And what is the objective of doing hashing and hash tables? Hashing is about searching into an array, and it has certain technique that we will explain together. And this techniques implies that you can search in that array uh, in a very fast way most of the time. Most of the time. So the objective of hashing is to be able to do fast searching. To do fast searching. I will give you an example about hashing from real life, and then I will map it to C++ and to computer science in general. So assuming that you have a locker, and this locker contains some location, one location for Freddy, one location for Safe, one location for Muhammad, one location for Ahmed, one location for Yasin. So if you know the key for the locker, if you know the key for the locker, this means that you will be accessing that location. And if you know the key, and you know that this key belongs to this locker,
you will access it immediately. So this is very similar. This is very similar to hashing. Each location inside the array will have certain key. So if you have the key, you will access what is inside this array in a fast way. I will make this idea more clear. Assuming that you have an array like this, if you have an array like this, and you want to search for an element inside this array, assuming that the element inside this array is located in this cell, So you will go from the array from the left to the right. Are you this element I am looking for? No. Are you this element I am looking for? No. Are you this element I am looking for? No. Are you this element I am looking for? So it will take order of n. It will take n times to search for the element that you are looking for. However, in hashing, you have an array like this, and using a key or using an equation, you will be knowing immediately that the location you are looking for will be located at this location. So you will take one step. You will take one step, and you will take one step many times. However, in some cases, you will be also taking n steps. So instead of taking n steps all the time, many times you will be taking order of one, means you will access the element directly, and sometimes you will be taking up to n steps. So the benefit of using hash table is that when you search for an element inside the array, you might be taking only one step to know where this element is located inside the array. And sometimes you will be taking n steps. This is, of course, better than taking n steps all the time. N steps all the time. So this is basically the idea of hashing. This is basically the idea of hashing. Okay. So a hashing table is a data structure. What is a data structure? A data structure is basically a way of organizing the data, a way of organizing the data, a way of organizing the data. So hashing means two things. The first thing is a normal array. So a hash table is an array. A hash table is an array. So this hash table contains elements like 11, 12, 13, 14, 15. So a hash table. And it means another thing. It means another thing. It has a hash function. It has a hash function. It has a hash function. So how hashing is working? Hashing is working as follows. You want to search for 11. So
you apply this hash function. So you want to search for 11. So you apply a hashing function. So hash h of x, and x is 11. This is what you are looking for. This is what you are looking for, equal x, which is 11, mod 10. And it will give you that the element, which is 11, will be located at location number 1 inside the hash table. So the hash function is actually the key. That if you have the key, you will be knowing where the element exists inside the hash table, where the element exists inside the hash table. So hash of 11 is 1. This means that the element, which is 11, exists at location 1. Hash 12 means that the element, which is 12, exists at location 2. Hash 13 means that element 13 will be located at the 3rd location. Hash 14 means that element 14 will be looking at the 4th location. Hash 15 means that element 15 will be located at element number 5. Assuming that this list has 11, 12, 13, 14, 15, 25. So hash 25 equal 25 mod 10, which is 5. So this is called a collision. This is called a collision because element 15 and element 25 should be located at position 5 inside, at position number 5 inside the array. What is this called again? This is called again collision. And there are some techniques to be able to handle collisions and to be able to store 15 and 25, to be able to store 15 and 25. So again and again, hash table is an array that is very similar to any array. Hashing function is a function that is used. It is a mathematical function that you use in order to locate an element inside the hash table, inside the array. So how many steps? What is the time complexity to look for 11? It's order of 1 step. What is the time complexity to look for 12? It's an order of 1. What is the time complexity to look for 13? Order of 1. For 14. However, if you apply the normal algorithm to search for the element inside the array, it will take order of n. Sometimes searching in a hash table will take order of n, but this is because there are collision. What is a collision? What is a collision? A collision means that two elements
when I apply the hash function, they should be located at the same place. We will know collision in greater details in the following discussion. One final statement in this slide: a hash function can be equal x mod 10 mod anything, okay, and can be as complex as 2x plus 5 plus anything, يعني can be anything, 3x plus 5 mod anything. And usually this anything is the size of the array. So if this array is 10 elements, so usually it is mod 10. Usually it is mod 10. So, and why it is having mod function? It is because you will store in this element, in that element, in that element, in that element, in that element, and you can start from the beginning, which is 0. So using a mod function makes you allocate in any element inside the array, in any element inside the array. So this is basically the basic idea about hashing. This is the basic idea about hashing. دكتور Yes. معلش، هو لازم الارقام اللي عندي في الاري تبقى سورتد من الصغير للكبير؟ لا 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 لا، أي أرقام. تمام، شكرا دكتور. دكتور I have a question. Yes. هو لازم الارقام في الاري تكون related للاندكس نمبرز بتاعت الاري عشان ما هي يكون هتبقى related للاندكس نمبر using المود فانكشن. هوريك ازاي يعني. تمام، بس هو لازم عشان ما يطلعش فيه كوليجن. لو مش related هيطلع كوليجن. عمره ما بيطلعش فيه كوليجن. تمام. دايما لازم يطلع فيه كوليجن. وفي طرق عشان تهندل الكوليجن دوت، في طرق عشان تهندل الكوليجن ده يا ايمن. اوكي، لانه لو ما فيش كوليجن ده معناها انك انت ممكن تسيرش في اوردر اوف 1 في 1 ستيب، وعشان ده يحصل يبقى انت هتجيب array فيها مليون element عشان ما يحصلش كوليجن. فاهمني؟ عشان تاكسس كل واحده لوحدها على طول. عشان تاكسس كل واحده لوحدها، فده معناها انك انت هتاخد سبيس كتير. دايما السبيس بيبقى تقريبا على قد الليست اوف اليمنتس اللي موجوده عندك، عشان ما تستهلكش سبيس كتير في الكمبيوتر يعني. اوكي تمام. طيب هاش تيبل. what is the use for hash table? The use for hash table في الكومبريشن اوف داتا. بمعنى ايه الكومبريشن اوف داتا؟ يعني احنا عندنا الدروب بوكس. تفتكروا الدروب بوكس او جوجل بتشيل كل الفايلز بتاعتك، الايميلات بتاعتك بتشيلها زي ما هي كده، يبقى عايزه سبيس يعني مهول جدا. فالهاش فانكشن بتستعمل، الهاش تيبلز والهاش فانكشنز دي بتستعمل في كومبريسنج داتا، بتستعمل في الكريبتوغرافي، في التشفير، ليها استعمالات كتيره. بتستعمل في الكمبيوتر سيكيورتي، في اليوزر باسوردز الى اخره. فليها استعمالات كتيره ومفيده جدا. يمكن ما نستعملهاش بشكل مباشر في الكورس ده، لكن ليتر اون في كورسات تانية في كمبيوتر ساينس وانجينيرنج هتستعمله. يسعى. دكتور في حالة الكوليجن ممكن نعمل هاش انسايد هاش تيبل انسايد هاش تيبل؟ ما this is what's going to be learning علي. Okay, exactly. يعني the answer is yes. تمام اوكي. Yes. So hash tables
the function insert, search, and delete may take an order of 1. And this is significant improvement than searching inside the array. And in the worst case, it will take order of n. Type. How this is different than searching inside the array? Searching inside the array, the average is order of n, and the worst case is order of n. So a hash table is a significant improvement for searching, for inserting, for deleting from an array. Of course, you can use an array, a static allocation, or you can use a dynamic allocation as well. A dynamic allocation as well. Okay. Let's see how hashing is working. So, assuming that you have a hash table, that contains 20 elements. What are the elements that you want to store into a hash table? The elements are 1, 2, 42, 4, 12, 14, 17, 13, 37. So those are the elements that you want to store inside a hash table. Those are the elements that you want to store inside the hash table. Okay? What is the hash function? The hash function is the key mod 20. And as I told you, you usually make a hash function like this. So hash of x is the key, x is the element that you want to store inside, the hash table, equal the key, or a function like this one, 2k plus 3, mod, which is basically the percentage, mod the size of the hash table, mod the size of the hash table, mod the size of the hash table. So the size of the hash table is basically 20. The size of the hash table is basically 20. Okay. So let's take each element by each element. So key of so where should I store 1? I will store 1 mod 20 is equal to 1. So I will store it at location number 1 inside the array. Or inside the hash table. So assuming that this is location 0, I still don't store anything in location 0. Location 1, I will store the key, which is 1. Assuming that the key is 2, 2 mod 20 is 2. So at location 2, I will store 2. 42, at location number 3, I will store nothing. Then 42, where will I store it? 42 mod 20 is at location 2. So this means that there is a collision between 2 and 42. How to handle collision? This is what we are going to learn together. There are various techniques that we should be handling collision with each other. طيب,
key number 4 for mod 20, I will be locating 4 at location 4. So at location 4, I will be storing key 4 or element 4. At location 12, at 12, دكتور I have a question. yes, but let me continue. Okay. I will store 12 at location number 12. So this is location number 12. I'll store 12. 14, I will store 14. 17, I will store at location 17. I will store 17. 13, I will store it at location 13. And 37, I should store it at location 17. And this is basically a collision. And we will be learning together how to handle collision to store the element inside the hash table. Assuming that you want to search for element number 12. For element number 12, which is basically this one. What should you do? Hash of 12 equal 12 mod 20, which is basically 12. This means that you will go immediately and access whatever inside location 12, and you will find what you are looking for. Okay, Muhammad. ليه الهاش تيبل ما يتعملش عشان avoid الكوليجنز؟ ليه ما اعملش الهاش تيبل to the array على اساس ان انا مثلا يعني انا بفكر بس ما اعرفش. انا طلع عندي مثلا حاجتين اهو في الاندكس 2 مثلا، عندي 2 و 42 طلع في الاندكس 2 صح؟ فيبقى انا كده في الرو بتاع اللي هو يعني حضرتك فاهم قصدي، اللي هو 2 دي اري شبه التيبل. ففي الرو مثلا بتاع ال 2 احط ال 2 وال 42 كده. حضرتك فاهم قصدي ولا طب ولو انا حصل عندي كوليجن 15 مره اعمل ايه؟ ماشي؟ ما هو 2 دي دايناميك اري، فبالتالي انا بزود في عدد الكولومز زي ما انا عايز واعمل اللي انا عايزه. Exactly. This كويس جدا اللي انت بتقوله يا محمد. This is one of the techniques. Not exactly 2D array, لكن this is one of يعني popular techniques اللي انا بهندل فيها الكوليجن. فانت بتفكر صح الى حد كبير يعني. شكرا. هتشوفها دلوقتي يعني. طيب الهاش function should be easy to compute. As far should be easy to compute, should be causing what's so-called uniform distribution. يعني ايه uniform distribution؟ يعني لو عندك array something like this. I'm talking about a hash function. I'm talking about a hash function. I'm talking about a hash function. الجود هاش function ما تجمعش الداتا في حتة معينة في الاري وتسيب حتة تانية فاضية كتير. طبيعي الهاش function should cause less collisions. يعني لو انت لقيت هاش functions ما بتعملش collision كتير، يبقى انت هتسيرش في الهاش تيبل في order of 1 في 1 step. الحاجة الأخيرة إنه الجود هاش function should have a small load factor. What is a load factor? Load factor is the number of elements occupied in a hash table. يعني لو أنا عندي hash table فيها 3 elements out of 10 elements inside the array، يبقى اللود فاكتور قليل قوي
فده حاجة كويسة. كل ما اللود فاكتور كبر كل ما الهاش تيبل become slower and slower. طيب اللي عايز أركز عليه what I need to concentrate in this slide is two things. إنه the good hash table should cause less collision, which is basically this one, and another one should be easy to compute. This is what I will concentrate on. طيب, how to handle collision? So far, we know what's a hash table, what is a hash function, and how to allocate elements inside the hash table. طيب, now we will study how to handle collisions. How to handle collision, there are two main techniques. The one that is advised by Dr. Muhammad Al-Mahdi is to use 2D array. It's not really 2D array, but something very similar. And this is called a separate chaining. And also, there is another technique called open addressing. There's another technique that is called open addressing. And we have three techniques. All of them we will be studying. The first technique is linear probing. The second technique is quadratic probing. Probing means searching. Means I probe, I see, is this element is free or not? So I am probing, I am touch basing, and see this element is free or not. Double hashing. So linear probing, quadratic probing, and double hashing. Okay? So we will be studying all those techniques together. So what is separate chaining? Separate chaining says that if I have a collision, I simply make a linked list beside this element. I simply make a linked list beside this element. And this linked list is growing as far as collision is happening. Let's take an example. This is a hash table. How many elements in this hash table? We have 7 elements. And they are located at location 0, at location 1, at location 2, at location 3, at location 4, at location 5, at location 6. I want to insert 50. 50 mod 7. 7 times 7 is 49. So 50 mod 7 is at location 1. So what do? Whenever I want to insert an element, I apply a hash function. What is my hash function? My hash function is key mod 7, which is basically 5 mod 7
is equal to 1. I will insert 700. It will be located at location 0. I will insert 76, which will be located at element 6. Then I will insert 85. 85 mod 7 is 1. So I will insert 85 at location 1, not inside the array. I will make a linked list, and this is what so-called a separate chain. This is what so-called a separate chain. So I will go at location number 1. I will find it allocated. I will make a linked list of one element, so it will be 85. طيب. I want to store 92. I want to store 92. I want to store 92. So 92 mod 7 is basically 1. So I go at location 1. I don't find it free. I go at the first element inside the linked list. It's not free. So I store it as a second element inside the linked list, which is a separate chain. I want to store 101. 101 mod 7 is 3. So I will go at location 3. I will find it allocated. I will make a linked list, and I will store the element as a separate chain at location 3. This is called open addressing, because I store the elements outside the hash table, and I store it as a linked list. I will store it as a linked list whenever there is. So what's bad about open addressing? That you have a linked list that is outside the hash table, and there are many elements inside the hash table itself that it is a waste of time, it is a waste of space that you didn't store any element inside it. يعني بالعربي انت بتعمل لينك ليست خارجيه بينما الهاش تيبل نفسها فاضيه، فده waste of spaces. ده اول حاجه. تاني حاجه انت بتسيرش في لينك ليست خارجيه. انت مش انت بتسيرش في لينك ليست، فبتعمل دايناميك الوكيشن للينك ليست وده يعني ليه بتخلي السيرشنج even more slower. تمام. طيب السيرشنج طبعا ده نوع من الهاش تيبل، فانت ممكن تبقى محظوظ وتسيرش في وان ستيب، ممكن تبقى غير محظوظ وتبقى عندك لينك ليست وفي كوليجن كتيره، فبالتالي تسيرش في اوردر اوف ان. يس مايا. دكتور طيب ليه ما يعني عن ايديا، يعني ليه ما ينفعش مثلا لو السيل دي اتس اوريدي فول نعمل حاجه شبه recursion شويه ونخش ونستورد في السيل اللي بعدها next empty cell في الليست. يا سلام يا مايا، والله انت دكتوره زي محمد المهدي برضه بالظبط يعني. ده اللي انا هشرحه في السلايد اللي جايه يعني. شفت يا دكتور احنا جامدين ازاي؟ انا بعيط يا محمد، انا بعيط. انا حقيقي بعيط، انا مش مصدق نفسي يعني. دكتور طيب هو I have a question because I thought about this. احنا لو عملنا كده الايكويشن بتاعت الهاش هتكون غلط. يعني لو الايكويشن طلعت ب1 او بادرس 2، الاليمنت مش هيتحط في 2 او في 1، هيتحط بقى في element بعديها. Isn't this wrong ولا لا؟
لو ايه؟ لو احنا عملنا الموضوع اللي مايا قالت عليه، الادرس الاليمنتس هتتحط في ادرسز غلط، يعني هتتحط في ادرس اللي بعديه. لا ماشي، طب ما تتحط في ادرس بعديها. الايكويجن ما مش هتكون صح، الهاش ايكويجن. ما هو عمر الهاش ايكويجن يا ايمن، عمر الهاش ايكويجن ما هتبقى ما هتدي لك يونيك اليمنتس. ما فيش هاش ايكويجن بتعمل كده. خلاص، دايما هيحصل كوليجن. شطارتك انك انت تعمل هاش ايكويجن تدي لك ليس كوليجن. خلاص، لكن عمر ما الهاش ايكويجن هتدي لك زيرو كوليجن. فمش عيب ان انا ما الاقيه انه يحصل كوليجن وان انا اسيرش عليه في الاليمنت اللي بعده. ده مش عيب ابدا يعني. العيب ان هي تعمل كوليجنز كتير في نفس المكان، فبالتالي افضل اعدي على اليمنتس كتير لغايه ما اعمل الاليمنت اللي انا عايزه. يعني ادي لك اكزامبل. لو انت غيرت الكي مود 7 غيرتها لمثلا 2k بلس 1، جرب الايكويجن دي وجرب كي مود 7، شوف مين احسن. لكن عمر ما اي هاش ايكويجن في الدنيا تدي لك زيرو كوليجن. هو العيب ان هي تدي لك كوليجنز كتيره في نفس المكان، او العيب الثاني ان هي تعمل لك كلاسترنج. يعني ايه كلاسترنج؟ كلاسترنج يعني تخلي اللوكيشنز كلها مزنوقه في حته معينه، وليس وتسيب التيبل فاضيه خالص يعني. فلا، مش عيب انه يحصل كوليجن، بس العيب انه يحصل كوليجن كتير يعني. فهمتني؟ اوكي تمام. لكن عمر ما في هاش تيبل في الدنيا ما كانش حد غلب يعني. عمر ما في هاش تيبل في الدنيا تحط لها اي اليمنت تدي لك يونيك ادرس ليها، انا مستحيل يعني. كنت فاكر ليه؟ كنت انت فاكرها كده. انت عارف لعبة الكراسي الموسيقية؟ اه. الهاش تيبل دي زي لعبة الكراسي الموسيقية يعني. انك انت انه اتنين ممكن فجأة يجوا يقعدوا على نفس الكرسي، فبعد كده تيجي فانت محتاج تتصرف. فهتعمل ايه؟ يا اما تجيب كرسي من بره زي ما عملنا اللينك ليست، يا اما يا اما الاثنين هيجوا يقعدوا على نفس الكرسي فيروح واحد قاعد على كرسي تاني فاضي. هو ده اكزاكتلي لعبة الهاش تيبل يعني. هي لعبة كراسي موسيقية، لأنه دايما السبيس اللي أنت بتحط فيه limited space، وده limited space، وأنت عايز تسيرش في order of one، فلازم تتصرف بشكل as smart as possible. لكن عمرك ما هتلاقي هاش تيبل ايديال ما بتعملش كوليجن إلى آخره يعني. اوكي؟ تمام. طيب، الاوبن ادريسنج اول حاجه فيه عندي الاوبن ادريسنج is a way to handle collision. الاوبن ادريسنج is a way to handle collision. اوكي، اول حاجه in the open addressing اسمها linear probing، وده اللي اقترحته مايا. خلاص. What is linear probing? Linear probing means that I will apply the hash function. It will tell me which location should I go. If this location is free, then I will go to the that's fine. If this location is allocated, where should I go? I will go to the next empty location. I will go to the next empty location. I will go to the next empty location. Okay? So,
let's make it this is an easy calculation يعني أو has an easy visualization يعني. So you don't have to compute it using equation بس linear بس quadratic probing and double hashing you have to do some يعني مش complex mathematics, medium mathematics. طيب let's try it without doing any mathematics and let's do it using some mathematics. Okay, this is a hash table and this hash table is 7 elements 0 1 2 3 5 6 and I want to insert 50 and this is the hash function. This is the hash function. So 50 mod 7 is actually 1. So 50 should be located at location number 1. I will insert 70 and 776. 700 will be located at 0 and 76 will be located at location 6. Then I will insert 85. 85 mod 7 is actually 1 and 1 has an element which is 50. So this is a collision. This is a collision. Where should I go? I will go to the next empty place. I will go to the next empty place, which is this one. Then I will insert 92. I will insert 92. So 92, it should go at location number 1. 92, it should be going at location number 1. Location number 1 is not empty. So I will try location number 2. It's not empty. I will go at location number 3, which is empty, and I will store 92. And here it goes. And here it goes. So the idea is I will apply a hash function. If the cell is empty, that's fine. If the cell is not empty, so I will go to the next free location. If the next free location is not empty, then I will go to the next one. If it's not empty, I will go to the next one. If it's not, ثواني علي. If I go to the next one, so it will not, so if I will go to the next one. طيب, what happens if I go to the 6th location and it's not empty? I will start from 0 and keep going. Okay, so Ali? Doctor, so when we use this technique, then the equation becomes useless, right? Why the equation becomes useless? مثلا I cannot مثلا now, you know, مثلا 50 you is want, yes. I know what we're talking. So you want to search for an element, Ali, yes? If I want to search it مثلا by calculation using math, let's say. Yes. No, the equation will not become useless. I will tell you how it works. Okay? So, and be with me. Hash of 50 is what? Hash of 50 is 50. No, not hash of 50. Hash of 85 is 85 mod 7, which is basically 1. Okay, what should I do? I will apply. I will go to the next location. So it means hash of x plus 1. I will try it. What is hash x plus 1, ya Ali? Hash x, as x is 85 now, it's 2. Is 1 plus 1, which is 2. So
hash of 85 should go at location 2. 2. So if you want to insert an element and you apply the hash table, you apply the hash function, which is key mod 7. If it's not working, so you will do the following. This is what I was meant at the beginning, that I will apply some mathematics. يعني في الأول أنا عملتها بالبلدي. خلاص؟ دلوقتي أنا هعملها بالmathematics. Okay? So, Okay. if I want to insert 85 or to search 85, it doesn't matter. If I want to search 85, 85 mod 7 is equal to 1. Then I apply the equation hash x plus 1. So this is as follows. If slot hash x mod s is full, then we try hash x plus 1 mod 7. Then if it's allocated, then we try hash x plus 2. If it is allocated, we try hash x plus 3. طيب يعني حل. تمام. So I should apply hash x plus 1, 2, 3, hash x plus 1, hash x plus 2, hash x plus 3, hash x plus 4, hash x plus 5, hash x plus 6. And this is basically the size of the hash table. So I shouldn't go hash 1 plus hash 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If 1, 2, 3, 4, 5, 6 didn't work, then you cannot store an element inside the hash table. And this is possible. You are, everyone understand me? Yes, I do. Okay. So I will try another element with you. Okay. So assuming that I want to insert hash 22. So be with me, Ali. 22 mod 7 is what? 22 or 92 أولا. 92. This is sorry. 92. Yeah, Okay. 92. So 92 mod 7 is 1. Okay. Okay. Then it's not working. So hash Hash 92 plus 1. x plus 1, which is basically 1 plus 1 is equal to 2. Is it free? No. No. Then I apply hash x, which is 1 plus 2, which is 3. Is it free? Yes. Then that's it. يعني هو So recursion. if collision occurs, then I apply this function, hash x plus 1 mod x, hash x plus hash x plus 1 mod x. Okay. Okay. Thank you, doctor. So Doctor, I have one question. هو 92 mod 7 ب1 excuse me. 92 mod 7 ب1 Yeah, supposedly. Oh, yes. I 91. didn't calculate it. I assume that it's 1. It is. اوكي تمام. Okay. Yes, it's 1. Yes. دكتور، Anyways. طب yes يحيى. طب لو انا مثلا element زي 92 دي، لو انا عايز اعمل سيرش عليها المره الجايه، لو انت عايز تعمل عليها سيرش المره الجايه هتعمل hash 92 is key mod 7. 92 mod 7 is equal to 1. Then you will find an element which is 50. Is it 92? No, it's not 92. So you apply hash x plus 1. Is it 92? No, it's not. It's not 92 because it's 85. Hash x plus 2. Is it 92? So it's 92. So you will find the element. تمام يا دكتور، شكرا. Okay. طيب. Before I go to the next slide, any other idea how to search inside the table? So this idea is basically hash of x
plus 1, hash of x plus I, and I will range from 0 to 6, from 0 to 6. طيب, again, I will repeat. What happened if you apply hash x plus 1 and it's allocated, hash x plus 2 and it's allocated, hash x plus 3 it's allocated, hash x plus 4 it's allocated, hash x plus 5 it's allocated, hash x plus 6 and it's allocated, and then it's allocated. So what happened? So you will declare that I cannot store this element inside the hash function, into a hash table. So I cannot store it. خلاص, that's it. I failed to store it. Yeah. Okay. So what other ideas you have to insert an element inside a hash table? Can you for handling collision, of course, for handling collision. Do you have any idea for handling collision? ممكن Any plus other items idea? I plus Excuse me? items I Excuse me? بقول ممكن plus items I Yeah, that's great, Muhammad. Yes. So this is the next slide. It's called quadratic. It's called quadratic probing. So instead of I, so whenever a collision happens, it is I square. It is I square. Let's see how it will work. How it will work. By the way, linear probing, the main disadvantage of it is that it causes clustering. It causes clustering. يعني ايه clustering؟ يعني بتجمع لي الداتا في حته واحده وبتسيب التيبل كلها تقريبا فاضيه. طيب. Then what Mohammed Al-Azazi is saying that instead of hash x plus I, then we can make hash x plus I times I. So this is called quadratic probing. So this is called quadratic probing. This is called quadratic probing. This is called quadratic probing. Type. I gave you an example. The hash function can be the key itself and can be an equation by itself. So in order to give you something similar to what I will give in the exam, so hash of x is 2k plus 3. And you have u, which is a complete hash function, 2k plus 3 mod m. M is 10. 10 is the size of the hash table. 10 is the size of the hash table. Okay? And I will be ranging, the index will be ranging from 0 to 9. So M is 10. What is 10? 10 is the size of the hash table, the size of the array. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9. So this table will contain 10 elements. This table will contain 10 elements. طيب. The rule says, first, I will apply the hash function. I will apply the hash function. And the hash function is 2k plus 3 mod m. 2k plus 3 mod m. 2k plus 3 mod m. So let's apply it step by step. So I want to store
3. So what should I do? I should apply this function 2k plus 3 mod m. 2 times 3 plus 3 is actually 6 plus 3 mod 9. So I will go to location number 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I will store 3. Is it free? Yes, it's free. How many times did I, how many probes did I make to find the element? One probe. يعني ايه probe؟ يعني انا خدت كام محاولة عشان الاقي الاليمنت ده. خدت كام محاولة عشان الاقي الاليمنت ده؟ خدت محاولة واحدة. طيب let's take 2. 2 times 2 plus 3, it is 7. 7 mod 10 is at location 7. Is it free? Yes, it's free. That's fine. So that's it. Then 9, I will apply the equation. Then 6, I will apply the equation. All this is free elements. All this is free. I will find the location free. Then I will apply 11. Let's see how I will apply 11. So U is equal to 2 times 11 plus 3. So 2 times 11, 33 plus 3 is 36. Sorry, 2 times 11 is 22 plus 3, it's 25. 25 mod 10 is actually 5. This is a collision. Why this is a collision? Because location number 5 is allocated to key number 6. So this is a collision. What should I do? I will apply the collision rule. Where is the collision rule? The collision rule is hash x plus I square mod m. So what does this mean? Hash x is 5. This is, I'm sorry. So u plus I square. What's u? U is 2x, 2k plus 3 mod m. طيب, I calculated already 2k plus 3 mod m, which is 5. 5 plus I times I. I times I. So basically, it means the following. 5 plus 0 times 0, which is basically 5. So this is a collision. I will apply 5 plus 1 times 1, which is basically 6. 6, is it free? Yes, it's a free element. Okay? So basically, I apply, what do I do? First, I apply this function, 2k plus 3 mod m. Then, if the element is free, that's fine. If the element is not free, so I apply 2k plus 3 mod m plus I times I. I is ranging from 0 to 9. So 5 plus 0 times 0
Is it mod 10? Is it available? Yes, it's available. So that's fine. That's fine. If it is not available, then this is another collision. 5 plus 1 times 1. If it is available, then that's fine. If it is not available, then I will apply 5 plus 2 times 2. Is it available? Yes. If it is not available, I will apply 5 plus 3 times 3, mod 10. If it is not available, I will apply 5 plus 4 times 4. I will keep searching till I apply 5 plus 9 times 9, mod 10. If it is not available also, then خلاص, I will say I cannot store this element inside the hash table. Do you have any questions? So what should you do? What should you do is I will just calculate two elements, one without collision and one with collision. What should you do? Please, 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 when you study this slide, continue the element 13, continue inserting the element 13, inserting the element 7, inserting the element 12. So to insert the element 12, you will face 5 collisions and you will finally store it at location 3. So you will have the rest of the element as an exercise for you. And also you have another example. So you have to complete this example. Anyone doesn't understand what I am saying? Anyone doesn't understand what I am saying? Okay. طيب ايه اللي بيحصل في الامتحان لما بجيب لكم مسألة زي دي؟ اللي بيحصل في الامتحان لما بجيب لكم مسألة زي دي انكم انتوا بتحسبوا واحدة غلط. فلما تحسب واحدة غلط انت كده خيشت. سوري في استعمال اللفظ ده يعني. ليه خيشت؟ لانه بعد كده ممكن تلاقي element بالصدفة يعمل معاك collision في المكان ده. أي نعم هي simple calculation بس لازم تبقى متأكد ولازم تبقى شوية دقيق جدا وانت بتحسبها، لأنه غلطة واحدة هتكلفك إنه نص المسألة ممكن تبقى غلط. فخليك شوية يعني متأني في الحسابات. ما تفتكرش نفسك ناصح يعني وإنك أنت مش هتعملها 5 plus 0 times 0. أحيان كتير بتعملها 5 plus 0 times 0 وبتحطها 6. ودي يعني ياما شفتها، يعني أنا مش بألف ومش بفتي يعني. ناس كتير وهي من ضغط الامتحان والبريشر بتاع الامتحان ممكن تبقى 5 plus 0 times 0 وتحطها 6. فما تقعدش تحسب حاجات في دماغك. يعني مثلا زي في الاي في ال كده ما تقعدش تحسب البالانس فاكتور في دماغك، لا اعملها يعني تو ذا ديبست ديتيل. مش هتاخد وقت كتير على فكره، بس لو قعدت تحسب حاجات في دماغك ممكن تضرب المساله كلها يعني. فاعتبر نفسك يعني سوري في التعبير في سنه رابعه ابتدائي وبتتعلم الحساب. otherwise ممكن يعني ممكن المسألة كلها تبقى غلط يعني. اوكي طيب دكتور yes علي. can we just repeat when do we stop? We stop when you find a free location. So when do we stop at all? And when do we say that there's no place anymore in the hash table? Okay, yes. طيب be with me علي. Okay. Okay. Assuming that we want to store 5 plus I times I times I is basically ranging from 0 to 10. 0 to 9. No, Habib. No, 0 to 10. To 9. Okay. So 5 plus I plus 0 times 0. Okay. If it is not free, you try 5 plus 1 times 1. Yes? Yeah.
Then you try 5 plus 2 times 2. Yes? Yeah. Then you try 5 plus 3 times 3. Then you try 5 plus 4 4 times times 4. 4. Then 5 plus 5 times 5. Then 5 plus 6 times 6, assuming that everything is not clear, Yes. is not free. Then 7 times 7. Then 8 times 8. Then 5 plus 9 times 9. If everything is not free, then you declare that I cannot store this element. Yes? Okay. Okay. Thank you. Doctor. Okay, حبيبي. Then the last technique is what's so called double hashing. How does it work? Double hashing works as follows. You have two hash functions. You have two hash functions. You have two hash functions. You use the first hash function. And if collision occurs, then you use another hash function. Okay? So, what is double hashing? Double hashing is that you use two hash functions, hash 1x or hash 1 key and hash 2 key. So, assuming that hash 1 key is 2x plus 3. This is the normal function. And u is equal to 2k plus 3 mod m. Okay? Then hash 2 is 3k plus 1. If collision occurs, then you compute the collision rule. And what is the collision rule? The collision rule says calculate u plus v times I. I is ranging from 0 to 9. I will repeat. Double hashing means you have two hash functions. The first hash function is 2k plus 3. And to know the location, you compute u. U is equal to 2k plus 3 mod m. What's m? M is the size of the hash table. In this case, m is 10 elements. If collision occurs, you compute this function, u, in which you calculated before, which is 2k plus 3 mod m, plus v. What's v? V is 3k plus 1 times I, and u sum u plus vi, and u plus you make v is equal to 3k plus 1 mod m, and you multiply it by I, and then you mod everything by m. I will give you an example. Type. Let's try to insert 3. Try to insert 3. So 2k plus 3 is what? It means 2 times 3 plus 3. So this is hash x, hash k. U is equal to 3
6 plus 3 mod 9, which is equal to 9. Is it free? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, it's free. دكتور هو Then مودولس 9 ولا مودولس 10؟ هو موديلس تاني يا دكتور عشان لو موديلس 9 I'm sorry, modulus 10. So C يعني شفتوا ايه اللي بيحصل؟ اللي حصل يعني بمنتهى الامانه ان انا ساحت فكرت في حاجه تانية. فimmediately لو انا عملت حاجه زي كده انا ضربت المساله كلها، وده حصل معايا انا يعني. فلما انت بتيجي بتحسب حاجه زي كده يبقى لازم تبقى مركز بنسبه 100%، لازم تبقى مركز بنسبه 100%. انا فعلا ساحت يعني. فكان ممكن ان انا ما جاوبش المساله صح. طيب let's try another element. What is the key? The key is 2 times 3 plus 3. So 2 times 2 plus 3 is 4 plus 3, which is 7 mod 10, which is 7. Is it a free location, ya Maya, or not a free location? Yes. Yes, it's free location. So where should I store it? في index 7. في index 7. تمام. Let me continue. 2 times 9 plus 3, which is 18 plus 3, it's 21 mod 10 is equal to 21 mod 10 is equal to 1. So is it free? Yes. Yes, it's free. Then that's fine. Then I will calculate 6. It will be at location 5. I will calculate 11. 11. 2 times 11 plus 3 mod 10 is equal to 5. Is it a collision or not? collision. Collision. Then I will calculate V. I will calculate V. I will calculate V. Then V of 11. What is V of 11? Is equally 3 times 11 plus 1. From where I get this equation? I get this equation from here. So 3 times 11 plus 1. So 33 plus 1, which is 34. It means 4. Then I will calculate the collision rule. What is the collision rule? It says U plus V times I. So U, which is 5, plus V, which is 4, times I, which is 0, mod 10. It's still at 5, which is a collision. Then I will try next. Collision rule says U plus V times I mod 10, mod M. 5, which is basically U, plus 4 times what's I in this time? It's 1. So 4 plus 5 plus 4, which is mod 10, which is 9. This is a collision. This is a collision. Then I will try 5 plus 5, this is U, plus V, which is 4, times 2, mod 10, which is 3. Is 3 okay? Yes, it's 3 is okay. So I will store 11 at location 3.
with location 3, 0, 1, 2, 3. Okay? Then this is what's so-called double hashing. This is what's so-called double hashing. So again, double hashing means I will use two hash functions. I will use two hash functions. The first hash function is basically 2k plus 3. It can be anything on earth. And then I will calculate u, which is 2k plus 3 mod the size of the table 10. If it's free, then it's free. If it is not free, I will calculate v. V is hash 2 of k, which is 3k plus 1. 3k plus 1 mod m. Mod m. Which is basically and what's v? V equal hash 2 of k, which is 3k plus 1 mod m, which is 10. Then I will calculate the collision rule. What is the collision rule? U plus v times I mod m. And I will make 11. Then you have to try by yourself 13 and 7. Doctor. 13. Yes, 1 second. 13 and 7, you will try them and you will try I from 0 to 9, and you will not find any place to store them. Then you will declare I cannot store 13 and 7. You will try 12 and you will find that you will need you will have collision, and then you will store 12 at location 7. Yes, Muhammad. هو بس I'm a bit confused يعني we use the collision rule in case يعني in case إن بيبقى فيه يعني أنا مثلا جيت أعمل allocate لقيت لقيت collision فأقوم عامل في collision rule كنت حاسب probe صح؟ بالظبط. خلينا لا. نعملها مع بعض تاني يا محمد. خلينا نعملها مع بعض تاني. اوكي؟ I know it's a bit confusing يعني، بس مش زي الاي بي تي والاي في ال، يعني اسهل شويه. ولا بالنسبه لك الاي بي تي اسهل؟ لا الار بي سي اسهل الار بي تي اسهل يا دكتور بكتير، مفيش فرق. ايه ده؟ مين اللي بيقول ده؟ انا أيمن. الار بي تي اسهل. ايه ده بجد؟ ايوه والله. ايه ده؟ انا مستغرب والله، بس ما علينا. طيب ما علينا. هو مين بيقول الاي بي تي اسهل؟ ممكن حضرتك تكتب جنب هاش 2 كي دي الفي. نعم؟ ممكن فوق على اليمين جنب هاش 2 كي دي حضرتك تكتب انها الفي. لا الفي هكتبها دلوقتي، ثانيه واحده عشان ما تتلخبطوش، معلش. حاضر يا استاذ عبد الرحمن، انت تؤمر يا حبيبي. شكرا يا دكتور. احنا في ديك الساعه يا نهار ابيض. الله يخليك. شكرا. كده واضحه يا عبد الرحمن؟ زي الفل يا دكتور. يعني انت راضي عني؟ كده كده من غير حاجه يعني يا دكتور. من غير المعادله دي. اوكي طيب. لا يعني منطقيا اوضح يعني. هاش 1 of x equal 2k plus 3. طبعا يا جماعه انا جايب لكم اصعب اكزامبل في الدنيا يعني، فعشان بس يعني تتمرنوا يعني. الاكزامبل ده مش اكزامبل طبيعي يعني، ده اكزامبل سيء يعني. بس ممكن يجي في الامتحان، فهو ده اصعب حاجه ممكن تتخيلوها يعني. اصعب حاجه ممكن تتخيلها انك انت ما تلاقيش 2 elements، تفضل تلوب من 0 ل 9 وما تلاقيهمش. واصعب حاجه في الدنيا ان يبقى عندك 2 functions هما الاثنين اساسا linear equations، يعني 2k plus 3 و 3k plus plus 1. يعني ده اصعب حاجه في الدنيا يعني في الحته دي يعني. فمعلش انا عارف انه اكزامبل تقيل. طيب نرجع لمحمد المهدي. محمد المهدي،
يس يا دكتور. كويس. طيب let's calculate 11 يا محمد. انت راجل يعني خبير كالكولس يعني. طيب 11 2k بلس 3 كام يا محمد؟ يبقى 25. 25. اليو بكام؟ اليو هي 25 مود 10 يعني هتطلع 5. هتطلع 5. لوكيشن نمبر 5 allocated ولا مش allocated؟ so far 0 1 2 3 4 5 5 allocated. allocated. يبقى انا محتاج ان انا استعمل الكوليجن رول، صح collision ولا انا rule. غلطان؟ صح. صح. الكوليجن رول بتقول ايه؟ U بلس V تايمز I. I ranging من كام لكام؟ from 0 to 9. to 0 to 9. ده الاندكس. ثانية واحدة براحة كده ما تستعجلش. مود M بكام؟ 10. 10 زي الفل. احنا حسبنا U بكام؟ ب5. U ب5 زي الفل. نحسب V 11. احسب الايكويجن دي. يبقى 3 تايم 11 يبقى 33 بلس 1 34 مود 10 I guess تطلع 4. 4. تمام. يبقى 5 بلس 4 تايمز I أول مرة بكام؟ 0. 0. مود 10 يبقى 5 بلس 4 مود 10 5 بلس بكام؟ 0. 5 بلس 0 تطلع 5. مود 10 يبقى كام؟ 5 ما عملناش حاجة. يبقى ما عملناش ما طبيعي ما عملناش حاجة احنا لسه. يبقى ده كوليجن. تمام؟ تمام. يبقى البوب كان 1 والإناء مشغول. كده بقى عندنا سوفا كام بوب؟ 1. لا يعني أول مرة عملنا هي أول مرة تتحسب كمان؟ أول مرة يبقى بتتحسب. 2. يبقى أول مرة اتحسبت وطلع عندنا كوليجن. تاني مرة اتحسبت وطلع عندنا كوليجن. يبقى عندي كام بوب سوفا؟ 2 زي الفل. طيب الاي بقت بكام؟ خلصنا 0 يبقى الاي خلصنا 0 بكام؟ الآية هتبقى ب1 زي الفل. 5 يبقى 9. 5 بلس 4 مود 10 يبقى 9 مود 10 تطلع 9 كوليجن برضه. 9. اوكي اوكي تمام. then ال9 مشغولة ولا فاضية؟ مشغولة. اللي مشغولة. محطوط فيها 3. محطوط فيها 3 زي الفل. يبقى الاي بقت بكام؟ الاي بقى بتبقى ب2. الاي بقت ب2. يبقى 5 بلس 4 تايمز 2 5 يبقى بلس 8 13 مود 10 تطلع 3. اوكي that's fine. و3 اوكي او مش اوكي باين. يبقى كده. طيب anyone doesn't understand؟ فهمت يا محمد؟ فهمت. اوكي. ثانك يو دكتور. اوكي. طيب يا جماعة حد مش فاهم؟ طيب أنا عايز منكم حاجة بسيطة عشان تفهموا المحاضرة دي. إنكم انتوا تحلوا الإكزامبل ده من الأول للآخر كل الإليمنتس وتطلعوا التيبل دي والإكزامبل ده وتطلعوا التيبل ده. اللينير بروبنج عبيط يعني مش بيلخبط، لكن الكوادريك بروبنج والدبل هاشنج ده حاجة بتلخبط. وفي الموك اكزامز في مسألة أو مسألتين هاشنج، فيا ريت تحلوهم يعني. يا ريت تحلوهم وتشوفوا النتائج صح ولا غلط. مرة تانية يا ريت تحسبوا 0 تايمز 0 و1 تايمز 1 و2 تايمز 2. يا ريت تحسبوا كل حاجة بالملي، لأنه أنا نفسي وأنا بدي المحاضرة سرحت، فممكن أضرب المسألة كلها. محمد المهدي سرح، مايا سرحت، هويفر سرح. فأنا أي حد بيسرح وهو بيعمل المسألة دي خلاص المسألة اتضربت. ومسألة زي كده مثلا عليها 20 نمرة مثلا أو 20 نمرة، فلو أنت سرحت يبقى أنت هتخسر لك 5 ماركس 6 ماركس 7 ماركس.
سيمبلي لان لو انت حطيت element غلط يبقى انت البوسيبيليتي. اصلا انا لما اجيب مساله زي كده مش هجيب لكم مساله ما فيهاش كوليجن، يعني على الاقل هجيب لكم مساله فيها 4 5 6 كوليجنز اوت اوف 9 يعني. طب فبالتالي دكتور انا امتى استخدم الدبل هاشنج وامتى استخدم الهاشنج لا العادي؟ انا بقول لك يعني هو في ادينا السؤال الكوليجن بيطلب رول. مني. انا بقول لك في السؤال اعملها باللينير بروبنج واعملها بالدبل هاشنج. طبعا الدبل هاشنج افضل من اللينير من الكوادريك بروبنج يعني ديفينتلي يعني. ليه افضل؟ قول لي يا محمد، هو ليه افضل من الكوادريك بروبنج يعني؟ عشان بياخد تايم كومبلكسيتي اقل. لا ملهاش علاقه بالتايم كومبلكسيتي. التايم كومبلكسيتي ممكن في المجمل، لا بس برضه مش دي الاجابه يعني. مال. ايه الاجابه؟ مش عارف بصراحة. الاجابه انك بتستعمل تو في هاش فانكشن، فلو هاش فانكشن مخيشه ممكن الثانيه تبقى احسن شويه. فالبوسيبيليتي انك انت تلاقي element فاضي اعلى انما بكتير. التانية هي واحدة بس، فلو بايظة باظت كل حاجة. لو بايظه كل حاجه طب هو الثانيه. في الامتحان حضرتك بتدينا الرولز دي ولا المفروض انا اكون حافظها؟ ايه هي رولز؟ ان مثلا يو بلس في اي مود ام وكده. لا دي لازم انت تبقى حافظها يعني، اصل دي ما فيهاش حاجه تتحفظ يعني. هي انا بقول لك انا عندي اسمه ايه ده، هاش اوف اكس از ايكوال تو 3 اكس بلس 5 وانت تصرف يعني. يعني فانت اللي فوق ده بيتغير، مش يعني كده كده اصلا ممكن يتغير وحسب الفانكشن اللي حضرتك بتديفاين في السؤال، لكن الكوليجن رول ثابت. الكوليجن رول ثابت طبعا، يعني دي لازم تبقى يو بلس بي تايمز اي مود ام. دي انا انما اللي مش فوق ده ممكن يتغير. اللي فوق ممكن يتغير، ودي يو بلس اي سكوير مود ام. فدي ال دي ما بتتغيرش، ودي يو بلس 1 مود اس. فدي ما بتتغيرش يعني. اه فده اللي انت تحفظها، ده يعني حاجة تافهة ان هي تتحفظ يعني. ما سهل كده. يعني مش محتاجة حاجة تتحفظ. طيب يا جماعة، هل حد مش فاهم حاجة للمرة الأخيرة؟ بليز سولف ات، وسولف السؤالين اللي موجودين في الموك اكزامز يعني. لو حليتهم مرة واتنين الموضوع انتهى يعني، مش أزمة يعني. اوكي؟ حد مش فاهم حاجة يا جماعة للمرة الأخيرة؟ اوكي. This is the last slide in the syllabus. So thank you very much for joining. Inshallah, after this, we'll have review sessions as much as possible. Good luck in whatever you're doing. Thank you very much and see you, inshallah, during the spring break in the review session, QT, whatever project, etc., etc. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you so much دكتور. Thank you Thank you, دكتور. doctor. ثانك يو دكتور. Have a دكتور great weekend. في السبرينج بريك هو الليكتشر هتكون في السبرينج Thank you, بريك doctor. هتكون عادي نيكست ساندي ولا حضرتك اللي هتقول على الميعاد في الجروب؟ لا هنتفق على ميعاد إن شاء الله. تمام. اوكي ثانك يو يا دكتور. باي. ثانك يو دكتور. دكتور هو بكره كمان هتعمل عن الهاشنج كمان للاذر سكشن؟ هعمل عن الهاشنج للأذر. Can I attend too? لا you can attend anything يعني، this goes without saying يعني. Okay. بس انت فهمتها محمد يعني، انت you want بس to attend عاوز كده. اعمل براكتس اكتر. لا definitely لا it's the same for the other section يعني. اوكي. بس انت برضه لقيتها اصعب من الار بي تي برضه ولا لا انا؟ صراحه الار بي تيز لقيتها سهله اكتر. ما انا شايف كده، انا مستغرب محمد المهدي، بس يعني ماشي الحال يعني. لقيت يعني الار بي تي اسهل بكتير، او يمكن لانه كتير ركزنا على الاكزامبلز وهيك. ما ايه ده الار بي تي اسهل؟ ايه الار بي تي اسهل. ايه ده انا مستغرب. والله يا دكتور الار بي تي اسهل بكتير. ايه ده دي مجرد يمكن ايكويشنز بسيطه يعني. هو يمكن لانه عملنا كتير اكزامبلز على الار بي تي فخلص صرنا متمكنين منه.
لا دي انت محتاج تعمل اكزامبلز عليها يعني. فاحسن اكزامبل انك انت تحل الموك اكزامز ديفينتلي يعني. مش هي دي مشكلتها، انك انت لو لخبطت بواحده الدنيا هتعك بالظبط. معاك. ده نمرة واحد. بس عندي آه، سؤال دكتور، هن هول الايكويشنز تبع الكونفليكت هن دايما بيكونوا هن ذاتهم الاي سكويرد والبلس 1. دايما الكوليجن فانكشن ذا سيم. they're always the بس same. الفانكشن نفسها could be anything يعني. بس the collision are the same. بكوليجن ار ذا سيم طبعا طبعا. اوكي لانه الكوليجن از كوليجن يعني. كوليجن هاندلنج از كوليجن هاندلنج يعني. هي اسمها كوادريك بروبنج. كوادريك يعني to the power of 2 يعني، فاهمني؟ فلينير معناها اي 0 1 2 3 4 5 6 7 يعني، فاهمني؟ فده الكواد ده من اسمها معناها من اسمها، فاهمني؟ فواحده لينير واحده كوادر. دبل هاشنج يعني انت عندك تو هاشنج فانكشن، فمن اسمها انت بتدرك معناها يعني. ما فهي مش فهي مش وبعد كده هي اساسا الهاش فانكشن يو بلس في، دي الدبل هاشنج. بس انت الفي بتضربها في اي عشان تروح للنكست سيل، فاهمني؟ فهمت عليك دكتور. يعني يو بلس في لو انت ما ضربتهاش في الاي هتروح يبقى على انت دايما السيل. هتروح على نفس السيل. لازم تضربها في اي عشان تروح للنكست سيل. طب ليه انت بتعملها مود ام؟ يعني ده واتس بيهايند ذا بيكتشر. مود ام دي معناها انك انت لما توصل لاخر سيل بترجع من اول يعني بترجع من اول التيبل. يعني انت عندك لو انت 6 مود 6 is 0 خلاص. لو انت 5 مود 6 is 5. 6 مود 6 بتروح لاول سيل بتشوفها فاضيه، فاهمني؟ عم برجع من الاخر للاول. بترجع من الاخر للاول عشان كده بتعمل المود. فاهمني؟ ده السبب. يعني ده راشونال بيهايند ذا ايكويشن. راشونال بيهايند ذا ايكويشن انك انت بتتحرك 1 اكسترا لوكيشن وبتلف من الاخر للاول. لانك لو ما عملتهاش مود ام يبقى انت ساعتها لا، لو ما عملتهاش مود ام يبقى انت ساعتها هتبقى ستوك عند اخر بوزيشن في الاري. فهمتني؟ فهمت عليك دكتور. فهمت عليك. فكده يعني هتبقى اسهل ان شاء الله يعني. انا اعتقد انا اساسا خليت الهاش فانكشن دي اخر محاضره عشان اعتقدت ان هي اسهل محاضره في الداتا ستراكشر. فمن الواضح ان انا غلطان. لا يمكن لانه هلا الار بي تي يعني اتس نوت ايزي، بس لانه وي ديد ا لوت اوف اكزامبلز فخلص يعني. لا وي ويل دو ا لوت اوف اكزامبلز هنا يعني. ماشي. اوكي ثانك يو سو ماتش دكتور. دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو في assignment 4 في حاجه مطلع لك ايرورز كتير جدا. يعني انا متاكد ان ليها علاقه بالستراكت بس انا مش عارف ايه هي. خلاص ابعت لي الكود مبدئيا ابعت لي الكود وانا ابص لك عليه. تاني حاجه، هل انت حاطط كل حاجه في نفس الفايل ولا عامل هيدر فايلز؟ لا عامل هيدر فايلز كتير وسي بي بي فايلز كتير. لا بص اول حاجه تعملها انك تحط كل حاجه في فايل واحد. معلش خلاص، لانه ممكن يتهيأ لك انه سبب المشكله هي الهيدر فايل. خلاص سببها الهيدر فايل. حط كل حاجه في نفس الفايل. انا مش طالب تعمل هيدر فايلز في assignment 4. حط كل حاجه في هيدر فايل وشوف الايرورز اللي عندك. لو لسه نفس الايرور ابعت لي الكود، بس ابعت لي الكود في فايل واحد، ما تبعتليش الكود في هيدر فايلز وسي بي بي كتير يعني. انا ممكن اسيبه في نفس الفايل عادي، بس اللي هو اعمل
سي بي بي فايل جديد احط فيه اللي هو الكود كله واخلي برضو القديم على جنب، صح؟ خلي القديم على جنب واعمل 1 سي بي بي فايل فيه كل حاجه في الدنيا يعني. خلاص. طب تمام ماشي. وبعد كده نتكلم، بعد كده ابعت لي الكود ابص لك عليه. تمام يا دكتور ماشي. ماشي حبيبي. شكرا جدا يا دكتور. لا. مع السلامه.